ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. Okay. So guys, ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇದಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಟ್ರೋಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಕಬ್ಬು ಹೋದಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಂದ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಯಾರು ತುಳುಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಲಾರ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or you can say something which is related to which we can control it by taking the precautions, right. So classification on the basis of normality and next answer ಈಗ next my dear student, classification ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, classification on the basis of time. Yes, a very important sir. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್, classification on the basis of time ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how we can make a classification on the basis of time. ನೋಡಿ, historical cost ಇದೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2024 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ 2025. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ 25, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಖರ್ಚಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ 2024ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಇನ್ 2025. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್, ರೈಟ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೈಟ್. ಅದೇ ಬಚ್ಚು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು, ಒಂದು ಅಂದಾಜು, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೊಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದಾಜು ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇಜಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ there are some cost which is fixed whether you produce or not, right. that is your standard cost ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದಾಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು,
ಅದು ಕಾಸ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಲೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸುಚಿತ್ರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಮ್ಮ, RRB ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Rio Academy ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಫೀಸ್ ಈಸ್ 6,000 rupees ಇದೆ, 6,000 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಮ್ಮ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ऑलराइट, अर्थ आगे बच्चा? हाँ सर, मैं कल बात करता था, क्लास है। हाँ। कल छुट्टी है, बच्चे नहीं आते है क्या? Sorry guys, actually not a classification on the basis of managerial concept, management point of view andre nodri, for the purpose of decision making by management they are again classified. Nodi nanepitkodri, very important concept ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, because you may tomorrow if you are doing the MBA or if you are doing the management kind of course, definitely ಬಚ್ಚು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್? ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನೋಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್. So to get one product, we are leaving the sacrificing the product. So what is the cost you are going to incur? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ see, I am not teaching any kind of institute, I'm not getting salary there. Exactly, losing the opportunity cost, get the other opportunity. Yes, you are right Suchitra. Example sir, ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ assume that you are a manufacturer, ठीक है? You are a manufacturer here. You are manufacturing a product. Previously you do have options like you are going to manufacture A product and B product, right? And if you manufacture A product, you are going to spend around 1 lakh rupees. If you manufacture product B, you are going to spend 1,50,000. But considering the demand, considering the requirement, what you have done? Yes bachcho, you ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 1,50,000 product manufacture ಮಾಡಿರಿ. So whatever the product you have not manufactured, you left, that is called as a opportunity cost. Here the product A cost is opportunity cost ಆಗುತ್ತೆ. Clear my dear student? Next sunk cost, it is going to be like sunk ಆಗುತ್ತೆ. You can say sunk cost is something like absorption ಅಂತವಲ್ಲ, good units are absorbed by bad units. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 120 rupees ಕೊಟ್ಟು, say for example you bought some 10 units of product, per unit ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 12 rupees ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ in that say for example 10 units you bought by paying how much? 120. Now you got to know that bacha, in that one product is damaged. That means you paid 120 not for 10 product, you're going to pay for 9 product. In that case bacho, what we are going to divide is that 120 divided by 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 divided by 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. How much is that? That cost is increase ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಲ್ಲ? If you take an example here, if say 120 divided by 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ approximately 13.33 ಬಂತು. So previously cost was 12, now it's 13. So that means difference is 1.33. So this is sunk by good units. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? So good units are absorbed by bad units. So you can say it's sunk cost. Notional is again
one estimation cost, notional is a budgetary cost, notional is something we going to expect, right? Next, yes Suchitra, you are right beta, perfect, very good. Next ಹೋಗೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, right? So that is called as a relevant cost. Standard we have discussed avoidable cost, unavoidable cost. Avoidable cost are abnormal cost, unavoidable cost is normal cost. Junk cost, that is something scrap you can say. Implicit cost, shutdown cost, marginal cost, replacement cost. All these are the costs which are used for managerial concepts. Okay, now I don't want to go in detail because ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಈಗ very important point for the 5th semester. Guys, we are here to take you through whole thing on your fingertip. Yes bachcho, cost sheet ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, so that we can begin the problems, because theoretical part ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶೀಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ which shows the different elements of the cost in logical order. Andre iga example, my dear student, as I discussed yesterday, as I discussed last class, now ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is something called as a direct cost ಇರುತ್ತೆ, right? There is something called as a direct cost ಇರುತ್ತೆ, there is something called as a indirect cost ಇರುತ್ತೆ, correct? So ಈಗ direct cost is something related to prime cost ಆಗುತ್ತೆ, right? Directly involved in the product. But ಅದೇ indirect cost ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಶೀಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ನೌ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. Okay. Yeah. Let it be. Okay. I want to use that tool. They have so many tools here. Let me use that tools, bacho. Oh my God. Not this one. Let it be. Later on we'll explain that. I mean, I'll take that now. Let me focus on the problem now. Nodi, cost sheet hengirutandre something like this. You have a cost sheet here, correct? Okay, now so ee cost sheet anta itkodega. All right, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಗ್ರೀಡ್. ಈಗ indirect cost ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ in logical order. Got it my dear student? Logical order for determining the cost of production, cost of sale, prime cost, everything we are going to keep in order, so that what exactly the cost you have incurred, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನಿವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಇನ್ಕರ್. ಇದು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪೇ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್, that we are going to present here. Next, office and administration. Nodi iga when you are having a production unit, at the same time you need to have a administration unit or a management unit. So this management department, what will take from where to buy, whom to sell, how to buy, how to sell, and what to produce, where to produce, whole thing we are going to take into account. Hadala prati ondanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. According to their plan, whole system is going to work out, right? So what I'm saying is that administration cost ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ how we can reduce it to 80 so that we can earn more profit. That is all about the costing macho. Similarly, last head is selling and distribution. ಈಗ selling and distribution ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆದರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋರೂಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. It's purely statement where we are going to keep all the costs in logical order so that we can determine the cost of production, cost of goods sold, cost of finished goods, and what exactly the cost we have incurred on the different expenditure. Gottagideya? All right, pakka? Is that clear, bacho? So that we, once you get to know exactly total cost estagide, we can easily find out cost per unit. Once you got the cost per unit, 100%. Because ಈಗ ನೋಡಿ, one market usually ಏನಾಗುತ್ತೆ in reality, bacho, to produce a product, to manufacture a product, there are so many stages we have, correct? Stage 1 where we are going to buy the raw material, we are going to convert it into one stage where we can use it for production purpose. Stage 2, the once we have to make a raw material to finish goods. From stage 3, yes bacho, painting. There are so many stages we have. So every stage, what is the cost we are incurring? Andre process costing, another important concept ಇದೆ. So how to take the indirect expenses exactly under the factory, sir? Definitely bacha, I'll explain, Suchita, not a problem. We will teach here. Wait ಮಾಡು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು, ನಾವು ಅದೇ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. It discloses total cost per unit, right? One thing. Second, it helps the manufacturer to keep the close control over the cost of the production. Cost of the production ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. It helps to find out what ಬಚ್ಚೋ, course of variation, right? And it provides data, comparative studies of various elements of current cost with the all that possible outcome you are going to get. Got it? So these are the advantages of cost sheet. We have all that. See, one more point is that cost sheet ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, 100 ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರೇಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಎರಡನೇದೇನು ಸರ್, it acts as a guide to the manufacturer to help the formulate the price policy. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ, on that basis once the product is ready ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ what is the price, ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ fixation of the price is a very important part of the product. Until and unless you are not going to fix the right price, you may incur a loss. If you are going to fix high price, no one is going to buy the product, and again you are going to lose it. So it helps in fixing the selling price more accurately. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Next, it helps the businessman to minimize the cost of production when there is a cutthroat competition. ಹೌದಪ್ಪ, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ, and in that case what I'm saying is that ಬಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ cutthroat competitionದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೈನಾ is the best example in the world currently because they are having a perfect cost policy. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, no one can compete, everyone is buying from China now because cost of production is very less there, right? It helps the businessman to submit quotation, reasonable degree of accuracy,
ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಸರ್? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, you will get what bacha total cost or cost of sales barte, and remaining you are going to get the profit. So definitely bacha next class dalli nanu nimage 100% I'll take the problems on it and we'll discuss all this in detail agi. Okay na? So join agi income tax class iga, we will start the class. All right, in 10 minutes we'll start the income tax class now. Join agi pa. Thank you. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ pa.